Cây sự thật đã tròn 1 năm kể từ khi The Hiding bắt đầu, nhưng giờ mọi người nhận ra rằng đã đến lúc phải tìm cách trốn thoát mới. Những nỗ lực đầu tiên của họ là chân thành, tin chắc rằng họ đã thoát ra khỏi điều này tốt hơn. Có kỹ năng hơn, thông minh hơn, có tổ chức hơn, chỉnh tề hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Sự chấp thuận từ bạn bè và người lạ chỉ bằng một cú nhấp chuột đã khiến tất cả có vẻ đáng giá. Giây phút chiến thắng, nhưng sự sợ hãi và thắc mắc không bao giờ thực sự biến mất. Tiếng thì thầm không ngớt đằng sau mặt tiền bận rộn, mọi người ngây thơ ngọt ngào làm sao trong The Hiding. Rất may, họ đã cố gắng. Rất may, vẫn còn thời gian. Ngồi trên bãi rêu ẩm ướt, lưng tựa vào lớp vỏ cây xù xì nhưng yên tâm, tay lướt qua một búi cỏ bên cạnh. Cô ấy đến đây để thiền nhưng hôm nay nó không diễn ra. Thay vào đó cô ngồi, để dòng suy nghĩ, phó mặc cho bờ vai vững chãi của thiên nhiên. Đột nhiên, các ngón tay của cô nhận ra một kết cấu khác biệt. Cô ấy đã nắm lấy nó, ẩn giữa những ngọn cỏ xanh tươi, là một mảnh giấy nhỏ. Mở nó ra, 3 câu hỏi vang vọng qua Glenn như thể cô ấy đã đọc thành tiếng các từ, nhưng bạn thực sự cảm thấy gì? Bạn ước gì bạn có thể nói? Bạn đang trốn tránh điều gì? Theo bản năng, cô lướt qua cảnh quan để xem có ai đang quan sát không? Đáp lại duy nhất là tiếng chim kêu ở đằng xa. Cô lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Chỉ cần đọc các câu hỏi thôi đã khiến cô cảm thấy như bị lột trần. Lỗ hổng là nơi mới cho cô ấy. Ngửa đầu nhìn lên những chiếc lá xanh đang khẽ lay động qua lại theo làn gió, cô nghĩ thật lạ khi một vài chiếc lá không chuyển động theo chiều gió. Một số làm, nhưng một số sẽ lắc lư qua lại từ từ ngay cả khi gió thổi mạnh và nhanh. Những người khác như thế này, giữ tốc độ nhảy nhanh chóng ngay cả trong một làn gió ổn định chậm. Cô ấy đã cố gắng, nhưng câu trả lời sẽ không đến. Ôm đầu gối vào ngực cô quyết định hôm nay mình sẽ không khóc. Ngồi thẳng hơn một chút cố gắng giải phóng sự căng thẳng liên tục ở lưng và vai. Cô nhổ một ngọn cỏ dài, đứng dậy và buộc tờ tiền vào một cành cây trên cây trung thành của mình. Sau đó, xoắn mái tóc dài màu hạt rẻ như một sợi dây thừng, cô xoắn nó thành một búi trên đỉnh đầu và lặng lẽ bước về nhà. Trách nhiệm đã được chờ đợi. Vài ngày sau, khi đã tìm lại được giây phút yên tĩnh cho bản thân, cô ấy quay trở lại mà thực sự không biết tại sao. Đó thường là cách nó xảy ra. Đó là cách cô ấy bắt đầu tìm thấy nơi này khi còn là một đứa trẻ, cô ấy chỉ đi bộ không mục đích. Như mọi lần khác, những cành cây thân quen chào đón cô. Nhưng hôm nay, có một món quà mới. Tờ giấy bạc của cô vẫn còn được buộc vào cành cây. Nhưng xung quanh nó, nhiều ghi chú được buộc một cách tinh vi. Tôi sợ rằng đây có thể là ngày tận thế. Nữa tôi không biết mình là ai nữa và tôi thậm chí không chắc rằng mình đã từng thực sự làm như vậy chưa. Và khác, người bạn thân duy nhất mà tôi thực sự đã rời xa khi tôi 9 tuổi và nó vẫn còn đau đến tận ngày nay. Tôi chưa bao giờ để bất cứ ai khác vào vì nó. Và khác, sự tức giận của tôi là sự nổi dậy của nỗi sợ hãi và lịch sử lặp lại. Nữa tôi sẽ không bao giờ giành được sự đồng ý của mẹ tôi. Theo bản năng, cô thò tay vào túi lấy điện thoại để chụp ảnh. Sau đó cô ấy dừng lại. Không phải hôm nay. Cô ấy tìm kiếm những thứ trong chiếc cặp của mình, điện thoại, chìa khóa, kẹo cao su, giấy gói kẹo cao su, giấy tờ tùy thân, gel kháng khuẩn, một chiếc khẩu trang bổ sung được niêm phong cẩn thận trong túi nhựa, con rồng phun lửa mà con trai út của cô đã vẽ cho cô vào tuần trước hoặc có thể là tháng trước. Một lọ sơn móng tay màu hồng mà cô mua theo ý thích và không bao giờ mở. Không có gì để viết với. Vai cô trùng xuống nhiều hơn một chút so với trước khi cô nghĩ đến những người đã để lại nốt nhạc của họ. Cô tự hỏi họ là ai? Cô ấy đã tạo ra các nhân vật cho mỗi người trong số họ, tưởng tượng họ rõ ràng hơn. Cô nghĩ về cách tốt nhất là cô không có bút. Cô ấy có thể phải nói điều gì mà thậm chí sẽ giúp ích được. Thậm chí được lắng nghe. Thay vào đó, cô ấy lấy lọ sơn móng tay và một chút tự giác, vẽ lên mỗi nốt nhạc một trái tim nhỏ. Nhìn lướt qua điện thoại cô thấy đã đến giờ về nhà. Các cậu bé cần tắm, cần kiểm tra bài tập về nhà và gửi qua email cho giáo viên. Chồng cô ấy sẽ xem bóng đá tối nay. Ngày hôm sau, cảm thấy một chút phấn khích và một chút xấu hổ vì cảm thấy thích thú, cô nhanh chóng bước lại gốc cây để xem có ai khác đã để lại lời nhắn hay không. Trên đường đi, cô tự nhủ mình thật nực cười rằng cô nghĩ rằng bất cứ ai cũng có. Nhưng họ đã có, tôi không muốn bị coi là điều hiển nhiên nữa. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để nó dừng lại. Mọi người nói tôi nói quá nhiều. Đó là sự thật, nhưng đó là bởi vì tôi không bao giờ biết những từ thích hợp để nói. Tôi nói vì tôi muốn lấp đầy khoảng lặng. Sự im lặng khiến mọi người cảm thấy như họ đang bị đánh giá và tôi không bao giờ muốn ai đó cảm thấy tồi tệ nên thực sự không có gì trong những điều tôi nói là rất có ý nghĩa. Tại sao tôi làm bánh khủng khiếp như vậy?
Gia đình tôi đã mở một tiệm bánh trong 3 thế hệ nhưng tôi thậm chí không thể làm được hình vuông giòn cơm. Tôi sợ phải theo đuổi ước mơ của mình. The tree of truth. It had been a full year since the hiding began, but now the people realized it was time to find new ways of escape. Their first attempts were sincere. Convinced they were coming out of this better. More skilled, smarter, more organized, fitter, lighter, happier. Approval from friends and strangers just a click away made it all seem worthwhile. Momentarily victorious. But the fear and questioning never really went away. A constant whispering behind the busy facade. How sweetly naive the people were during the hiding. Thankfully, they tried. Thankfully, there was still time. Sitting on the damp moss and dirt, her back leaning against the rough yet reassuring bark, her hands skimmed through a tuft of grass beside her. She'd come here to meditate, but it wasn't happening today. Instead she sat, letting her thoughts flow, surrendering to the strong shoulder of nature. Suddenly, her fingers became aware of a distinct texture. She grabbed it. Hidden between the bright green blades of grass was a small piece of paper. Unfolding it, 3 questions echoed through the glen as if she had read the words out loud. But what do you really feel? What do you wish you could say? What are you hiding from? Instinctively she scanned the landscape to see if anyone was watching. The only response was the sound of birds chirping in the distance. She stared at the paper again. Just reading the questions left her feeling stripped bare. Vulnerability was new place for her. Tipping her head back to gaze up at the green leaves that wiggled back and forth gently with the breeze. She thought about how strange it was that some leaves didn't move in time with the wind. Some do. But some will sway back and forth slowly even if the wind blows hard and fast. Others, like these, keep a quick dance pace even in a slow steady breeze. She tried. But the answers wouldn't come. Hugging her knees to her chest she decided she wasn't going to cry today. Sitting up a little straighter, trying to release the constant tension in her back and shoulders, she plucked a long blade of grass. Stood up and tied the note to a twig on her faithful tree. Then, twisting her long, chestnut hair like a rope, she spiraled it into a bun onto the top of her head and walked quietly home. Responsibilities were waiting. Some days later, having found a quiet moment for herself again, she returned without really knowing why. That's usually how it happened. That's how she'd found this place to begin with when she was a child, just aimlessly walking. Like every other time, the familiar branches welcomed her. But today, there was a new gift. Her note was still tied to the twig. But around it, more notes were delicately tied in place. I'm scared this could be the end of the world. Another, I don't know who I am anymore and I'm not even sure that I ever really did. And another, the only best friend I've ever really had moved away when I was 9 and it still hurts today. I've never let anyone else in because of it. And another, my anger is an uprising of fear and history repeated. Another. I'll never win my mother's approval. Instinctively she reached into her bag to get her phone for a photo. Then she stopped. No. Not today. Sifting through the contents of her bag she searched, phone, keys, gum wrappers, ID, antibacterial gel, an extra mask carefully sealed in a plastic bag, a fire-breathing dragon her youngest son had drawn for her last week or possibly last month, a bottle of pink nail polish she bought on a whim and never opened. Nothing to write with, her shoulders sagging a little more than before she thought of the people who had left their notes. She wondered who they were. She created characters for each of them, imagining them more clearly. She thought about how it was best she didn't have a pen. What could she possibly have to say that would even help? Even be heard? Instead, she took the bottle of nail polish and a little self-consciously, painted a small heart on each note. Glancing at her phone she saw it was time to get home. The boys needed baths, homework needed to be checked and emailed to teachers. Her husband would be watching football tonight. The next day, feeling a little excited, and a little embarrassed for feeling excited, she quickly walked back to the tree to see if anyone else had left a note. Along the way she told herself how ridiculous she was to think anyone had, but they had. I don't want to be taken for granted anymore.
But I don't know how to make it stop. People say I talk too much. It's true, but it's because I never know the right words to say. I talk because I want to fill the silence. Silence makes people feel like they're being judged, and I never want anyone to feel bad, so really nothing of what I say is very meaningful. Why am I so terrible at baking? My family has run a bakery for 3 generations, but I can't even make Rice Krispie squares. I'm afraid to follow my dream of being.